أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पढ़िए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथरे से इंसान की तख्लीक की। पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Honorable Chancellor, Sir, I request you to declare the convocation open. Bismillahir Rahmanir Rahim. I declare the convocation open. I request the worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Shagufta Naz, to present the welcome address and the annual report. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Guest, Governor of the Punjab and Chancellor of LCWU, Muhammad Balighur Rahman Sahib. Honorable Secretary, Higher Education Department, Government of the Punjab, respected members of Syndicate and Academic Council, the Vice Chancellors of other universities, faculty, alumni, parents and dear graduates, Assalamu alaikum. On behalf of the entire faculty, staff of Lahore College for Women University and my colleagues, I feel greatly delighted to extend a warm welcome to you all at the 19th Convocation of Lahore College for Women University. I am really grateful to our worthy Chancellor, LCWU Governor of the Punjab, Muhammad Balighur Rahman, for accepting our invitation to preside over this convocation. I have a high regard for all distinguished guests for sparing their precious time to grace this graduation ceremony. I am pleased to congratulate all graduates for completing their studies successfully and for their excellent academic achievements. I would also like to congratulate all the teachers of LCWU for making their valuable contribution in their student success. Honorable Chancellor and all the distinguished guests, I feel honored to share that Lahore College for Women University, being one of the oldest and largest higher education institute for women in Pakistan, it is actively playing its
pivotal role in developing and empowering the generation of women of Pakistan since its inception in 1922. This prestigious institution has successfully completed 100 glorious years of academic success on 5th May 2022. A series of activities have been organized by the faculty, staff, and students of LCWU for the centenary celebration of this prestigious institute. I am truly indebted to the Honorable Chancellor and Higher Education Department of the Government of the Punjab for appointing me as first ever Pro-Vice Chancellor of this prestigious institute on 16 March 2023. I have a long association with this historic institution. I joined LCWU as Assistant Professor in Botany Department in 2005. And since then, I have got the opportunity to serve LCWU on different positions like Director Research, Director Auric, Chairperson of Biotechnology Department, and Dean Faculty of Science and Technology. Being the head of institution, I truly acknowledge the efforts of my predecessors for the tremendous impact they have made over the past 100 years. It has been a great experience and unparalleled privilege to lead this prestigious institution in the capacity of Vice Chancellor. Honorable Chancellor and distinguished guests, LCWU is moving towards the attainment of its vision by strengthening its existing academic departments, resources, physical infrastructure, and invest in the development of quality research as well as community outreach programs. In order to enhance the beautification of the campus, repair and maintenance work has been started and it is still in the progress. Recently, a floral mosaic design wall has been completed by the students of Interior Design and Visual Art departments of LCWU on 12 January 2024. The unique artwork of students is inspiring and enhancing the beautification of the campus, and it will also act as a business model for various organizations like PHA, Walled City, and other organizations like Governor House and CM Secretariat. To cope with the emerging needs of the community, with the tremendous increase in the strength of students at varsity, we are looking forward to start our new campus at Kalashakaku soon. This campus aims to make higher education accessible to 20,000 more young women. Respected Sir, considering the fact that alumni are the ambassadors of the university, I, from the start of my tenure, focused on the engagement of alumni with their alma mater. In this context, Alumni Portal has been successfully established. A vibrant alumni working group has also been formed to engage alumni with our youth and to run the portal and its related activities smoothly. Moreover, 2 days alumni activity was organized for engaging the alumni. History book of 100 years glorious achievements of LCWU was launched with large number of alumni from different regions of Pakistan. An alumni dinner was organized in collaboration with LCA. Due to these efforts to connect the alumni with their alma mater, many have stepped forward, donating generous amount to the Students' Endowment Fund for scholarships. Honorable Chancellor, we strongly believe that human resource is the real asset of an organization. And to keep them motivated, it is necessary to acknowledge them and keep them rewarding. Therefore, recently timescale promotion have been awarded to all the long-awaited more than 100 employees of LCWU. Additionally, a team of senior administration has been engaged to propose work plan of housing scheme for LCWU employees, which is the long-awaited demand and need of LCWU employees. Moreover, third Hajj balloting was held at LCWU on 7 December 2023 for the teaching and non-teaching staff of LCWU.
Consideration the importance of digitalization, a dedicated team of LCWU is working on the development of campus management system for LCWU. Near about 80% work regarding the CMS system has been done, and inshallah within next few months university will be able to launch campus management system. Physical classes of Quran teaching have been started at campus for students and faculty on a regular basis from 23rd November 2023. A refined policy have been formulated for self-support program at LCWU. We have recently adopted new graduate and undergraduate policy of HEC, and it is successfully implemented in all departments of LCWU and in affiliated colleges as well. For alternate income resources, we plan to construct high-rise building in 5 Racecourse Road, which will not only used for our students, but for generation of funds. Honorable Chancellor, today LCWU is celebrating its 19th convocation of graduates of batch 2023, and total 4,741 graduates of BS, MS, MPhil, and 74 PhD scholars in the different faculties and institutions of LCWU and its affiliated colleges are receiving their degrees today. Sir, you will be pleased to know that students' enrollment has increased tremendously over the years at intermediate, graduate, and postgraduate level. Currently, the total number of students enrolled in LCWU is 19,557. LCWU have qualified and hard-working faculty of 506 members, out of which total 273 faculty members are having PhD degrees. Various professional trainings have been arranged during this session by DFTI for the capacity building of staff and faculty. In the year 2022 and 2023, the university faculty has published 1,104 research papers in national and international journals. ORIC has facilitated in completing 67 research projects at national and international level. 52 projects are still ongoing. 9 scientific journals of LCWU are ranked as Y category journals as per AGRS system of HEC. Under PARC UK Education Gateway, first time in the 100 years of LCWU, a student exchange was carried out with UK universities, where 5 students from LCWU visited different universities of UK and 3 students from University of Bolton came to LCWU. The exchange students were very generously hosted by Honorable Chancellor, Governor of Punjab at the Governor House, and given a tour of Governor House. Your Excellency's hospitality and motivation enabled the exchange students to carry back a highly positive image of Pakistan and our university system. As a result of STEM education project executed at LCWU, Pakistan Engineering Council launched a nationwide STEM awareness program from LCWU, which is worthy Chancellor honored us by inaugurating. LCWU is proud to contribute STEM awareness throughout the country. A women's safety device made by our students from Electrical Engineering Department won the runner-up prize by PHEC Innovation Expo, where the Honorable Chancellor handed over this prize to the students, which highly encouraged them. With the help of Center for Career Counseling and Job Placement, approximately 56% graduates were successfully placed in the job market for internship and for full-time jobs. Quality Enhancement Cell has enabled LCWU to attain top positions in Times Higher Education Impact Ranking and QS Asian Ranking for the year 2022-2023. QEC has successfully conducted MS, MPhil, and PhD internal review visit for 2023,
2022 and 23. Honorable Chancellor, I feel proud to share that LCWU got the honor for being the first ever and the only women university of Pakistan which is ranked in Times Higher Education World University Ranking in 2024 and 2023. LCWU is worldwide ranked among 401 to 500 universities in Times Higher Education Asia University Ranking in 2023 and Times Higher Education Young University Ranking also in 2023. It is pertinent to mention here that LCWU is ranked in 8 SDGs by Times Higher Education Impact Ranking 2023 and overall ranked among 301 to 400 universities of the world. LCWU is ranked overall 751 to 800 universities in QS Asia University Ranking. I feel delighted to share that LCWU has become member of the 16 selected partner universities of higher education system strengthening activities project in the year 2022. HESA is a USAID funded initiative and led by the University of Utah, the University of Alabama, and the Institution of International Education. These US institutions, in collaboration with Pakistan's Higher Education Commission, are working on the capacity building of HAIs. Various faculty and staff members of our university have attended trainings in Islamabad and USA under this project. In order to meet the demands of this digital era, IT infrastructure of the university has been continuously improved. LCWU continued the e-Rozgar project handed over the Punjab Information Technology Board and Youth Affairs and Sports Department in June 2022. From this lab, 1,670 students have graduated and they generated $5,400 in these years. Khadijatul Kubra Business Incubation Center has been established under HEC funded project of 40 million rupees and is working to enable the students as job creator rather than job seeker. Keeping in view the physical and mental fitness, we focus on different sports activities. Our students take part in inter-university, national and international level competitions and have won various positions, bringing laurel for the university through their excellence performance. LCWU showed tremendous performance and won overall runner-up position in HEC ranking in baseball, football, volleyball, hockey, cricket, and boxing. HEC granted 2 projects of 1.9 million rupees under Talent Hunt Women's Sports League. LCWU produced more than 100 international players and 160 national players in the year 2023 and 2024. Amtul Rahman, Anmol Hira, Sarika Sarwar, and Tuba Hussain showed tremendous performance in China, Saudi Arabia, Iran, and Dubai in different sports. Now, I would like to speak to the most awaited audience, my dear graduates. Today is an important day in your lives. It marks the end of a brilliant academic career and the beginning of a new journey in your lives. The empowered young women leaving LCWU today are going to step out and become the women leaders of tomorrow, who will contribute effectively towards the socio-economic development of Pakistan. Here at LCWU, we have tried to inculcate knowledge, skill, and capacity through your university education, which are essential for your well-being, sustainability, and growth in future. Dear graduates, you are braver than you believe. You are stronger than you seem and smarter than you think. Your university education has built a solid foundation for you to succeed. I believe that you will make Alma Mater feel proud
on you by playing your constructive role in the development of this society. You have the tools, the knowledge, the skills, and ethical commitment and the passion to steer through changes that lie ahead. I would like to extend my heartiest congratulations to all the proud parents on this auspicious occasion and thank them for encouraging their daughters to pursue their higher education. It is my privilege and a great joy to extend my gratitude to the Honorable Chancellor, Higher Education Department, Higher Education Commission of Pakistan, Punjab Higher Education Commission, and the Government of Punjab for providing all the necessary support to LCWU to strengthen the university to ensure provision of quality higher education and research in diverse areas. We hope that you will continue to support and strengthen LCWU in future. We are grateful to our all national and international partners, our friends, our alumni, and media partners for providing generous support to LCWU. I have high regards for our dedicated teaching faculty and hardworking non-teaching staff whose support has enabled LCWU to achieve its goals. At the end, I would also like to acknowledge untiring efforts of examination branch, registrar office, state office, members of all convocation committees and organizing committees, and providing their dedicated service to enable this event a memorable and successful event. Once again, a heartfelt congratulations to the graduation students, their proud parents and teachers, and thank you all for your precious time. Thank you. Pakistan Zindabad, LCWU Paindabad. The Dean, Faculty of Science and Technology is requested to present the candidates of PhD degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of PhD in biotechnology, botany, chemistry, environmental sciences, mathematics, zoology, and computer science are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified their examination to have duly qualified to receive the degrees of PhD in the relevant disciplines, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Lahore College for Women University, Lahore, I admit you to the degrees of PhD in the relevant disciplines, and in token thereof, I present to you these degrees and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Congratulations. The Dean, Faculty of Science and Technology is requested to present the candidates of MS degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of MS in biotechnology, botany, chemistry, environmental sciences, mathematics, physics, and zoology are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified their examination to have duly qualified to receive the degrees of MS in the relevant disciplines, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Lahore College for Women University, Lahore, I admit you to the degrees of MS in the relevant disciplines, and in token thereof, I authorize you to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Congratulations. The Dean,
Faculty of Pharmaceutical and Allied Health Sciences is requested to present the candidates of MPhil degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of MPhil in Pharmacology are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degree of MPhil in the relevant discipline, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Lahore College for Women's University, I admit you to the degree of MPhil in the relevant disciplines, and in token thereof, I present to you these degrees and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. Congratulations. The Controller of Examinations is requested to present the candidates of MS degrees in Computer Science, Electrical Engineering, and Master of Business Administration on behalf of Dean Faculty of Engineering and Technology, Faculty of Management and Administrative Sciences to the Honorable Chancellor. Candidates of MS in Computer Science, Electrical Engineering, and Master of Business Administration are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of MS in the relevant discipline, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Lahore College for Women's University, I admit you to the degrees of MS in the relevant disciplines, and in token thereof, I present to you these degrees and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Congratulations. The Dean Faculty of Science and Technology is requested to present the candidates of BS degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of BS in Biotechnology, Botany, Chemistry, Environmental Sciences, Geography, Mathematics, Physics, and Zoology are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of BS in the relevant disciplines, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Lahore College for Women's University, I admit you to the degrees of BS in the relevant disciplines, and in token thereof, I present to you these degrees and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Congratulations. The Dean Faculty of Pharmaceutical and Allied Health Sciences is requested to present the candidates of Doctor of Pharmacy degrees to the Honorable Chancellor. Candidates of Doctor of Pharmacy are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degree of Doctor of Pharmacy in the relevant discipline, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Lahore College for Women's University, I admit you to the degrees of Doctor of Pharmacy, and in token thereof, I present to you these degrees and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Congratulations.
The Controller of Examinations is requested to present the candidates of BS degrees in various disciplines on behalf of Dean, Faculty of Engineering and Technology to the Honorable Chancellor. Candidates of Bachelor of Architecture, Bachelor of Electrical Engineering, BS in City and Regional Planning, and BS in Computer Science are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of Bachelor of Architecture, Bachelor of Electrical Engineering, and BS in relevant disciplines, to which degree I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Lahore College for Women's University, I admit you to the degrees of Bachelor of Architecture, Bachelor of Electrical Engineering, and BS in the relevant disciplines, and in token thereof, I present to you these degrees and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Congratulations. The Controller of Examinations is requested to present the candidates of Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration, and Bachelor of Public Administration degrees on behalf of Dean, Faculty of Management and Administrative Sciences to the Honorable Chancellor. Candidates of Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration, and Bachelor of Public Administration are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration, and Bachelor of Public Administration, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Lahore College for Women's University, I admit you to the degrees of Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration, and Bachelor of Public Administration, and in token thereof, I present to you these degrees and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Congratulations. The recipient of PhD degrees, Academic Gold Medal, and Vice Chancellor Gold Medal are requested to please assemble in the left side of the dais. The Honorable Chancellor is requested to please give away the PhD degrees, Academic Gold Medals, and Vice Chancellor Gold Medal. Mehral Aslam has completed her PhD in the subject of biotechnology under the supervision of Professor Dr. Mehwish Iqtidar. Rita Zainab has completed her PhD in the subject of biotechnology under the supervision of Dr. Afshan Kaleem. Afifa Yunus has completed her PhD in the subject of botany under the supervision of Professor Dr. Zubaida Yusuf and co-supervision of Professor Dr. Shimon Hong. Barira Khan has completed her PhD in the subject of botany under the supervision of Dr. Khajista Jabin and co-supervision of Dr. Qudsiya Kabal. Hafiza Bushra Shamsher has completed her PhD in the subject of botany under the supervision of Professor Dr. Zubaida Yusuf and co-supervision of Dr. Rahmatullah Qureshi. Ikra Akhtar has completed her PhD in the subject of botany under the supervision of Dr. Sumaira Javed and co-supervision of Professor Dr. Zaib Siddiq. Nadia Ghaffar has completed her PhD in the subject of botany under the supervision of Dr. Sumaira Javed and co-supervision of Professor Dr. Muhammad Akhyar Farooq. Zara Naeem has completed her PhD in the subject of botany under the supervision of Dr. Khujista Jabin and co-supervision of Dr. Muhammad Khalid.
Hina Dawood has completed her PhD in the subject of chemistry under the supervision of late Dr. Narjis Naz and Professor Dr. Iram Akbar Hussain. Aiza Ahmed has completed her PhD in the subject of environmental science under the supervision of Dr. Nadia Ghani and co-supervision of Professor Dr. Tahira Aziz Mughal. Faiza Sarfaraz has completed her PhD in the subject of mathematics under the supervision of Professor Dr. Misbah Irshad. Sana Zafar has completed her PhD in the subject of mathematics under the supervision of Dr. Maria Hussain. Afia Iqbal has completed her PhD in the subject of zoology under the supervision of Professor Dr. Shagufta Naz and co-supervision of Dr. Haiba Khol. Hania Ramzan has completed her PhD in the subject of zoology under the supervision of Professor Dr. Farkhanda Mansoor and co-supervision of Dr. Muhammad Uneeb. Mehwish Salim has completed her PhD in the subject of zoology under the supervision of Professor Dr. Farzana Rashid and co-supervision of Dr. Mariam Faiz. Maha has completed her PhD in the subject of zoology under the supervision of Professor Dr. Saima Sharif and co-supervision of Professor Dr. Tasneem Farasat. Rida Ahmad has completed her PhD in the subject of zoology under the supervision of Professor Dr. Farkhanda Mansoor and co-supervision of Professor Dr. Zulfikar Ali. Now the time to award MS Gold Medals. Khatija Asghar, first position in MS Biotechnology, Lahore College for Women University. Ikra Amir, first position in MS Botany, Lahore College for Women University. Aisha Ishfaq, first position in MS Chemistry, Lahore College for Women University. Nikhat Zara, first position in MS Environmental Science, Lahore College for Women University. Mehwish Shabeen, first position in MS Mathematics, Lahore College for Women University, Lahore. Nimra Rafiq, first position in MS Physics, Lahore College for Women University, Lahore. Fakhra Afzal, first position in MS Zoology, Lahore College for Women University, Lahore. Afsha Naseem, first position in MPhil Pharmacology, Lahore College for Women University, Lahore. Isna Sabur, first position in Masters of Business Administration, Lahore College for Women University, Lahore. Anam Shabir, first position in MS Computer Science, Lahore College for Women University, Lahore. Now the time to award BS Gold Medals. Maham Shehbaz, first position in BS Biotechnology, Lahore College for Women University, Lahore. Zahira Hijab, first position in BS Botany, Lahore College for Women University, Lahore. Ifra Fatima, first position in BS Chemistry, Lahore College for Women University, Lahore. Hina Akram, first position in BS Environmental Science, Lahore College for Women University, Lahore. Aruj Fatima,
First position in BS Mathematics, Lahore College for Women, University, Lahore, Jhang Campus. Fatima Atasham, first position in BS Physics, Lahore College for Women, University, Lahore. Hamna Tahir, first position in BS Zoology, Lahore College for Women, University, Lahore. Zainab Yunus, first position in Doctor of Pharmacy, Lahore College for Women, University, Lahore. Bisma Faisal, first position in Bachelor's of Business Administration, Lahore College for Women, University, Lahore. Rimsha secured first position in Bachelor's of Public Administration, Lahore College for Women, University, Lahore. Manahil Siddiq, first position in Bachelor's of Architecture, Lahore College for Women, University, Lahore. Ifra Rashid, first position in BS City and Regional Planning, Lahore College for Women, University, Lahore. Bushra Khurshid, first position in Bachelor's of Science in Computer Science, Lahore College for Women, University, Lahore. Arfa Ali, first position in Bachelor's of Electrical Engineering, Lahore College for Women, University, Lahore. Mariam Wahid has been awarded a very special gold medal, that is Vice Chancellor Gold Medal for overall Best Graduate of the Year 2023. Ladies and gentlemen, now is a moment of glory, pride and honor for the entire teaching faculty of Lahore College Women University. For that, first of all, on the behalf of the teaching faculty of Lahore College Women University, I want to express our gratitude for our Vice Chancellor, Professor Dr. Shagufta Naz, and our Honorable Chancellor and Governor. So, ladies and gentlemen, it is now time for the Best University Teacher Award. The Best University Teacher Award for the year 2021 goes to Professor Dr. Zubaida Yusuf. Professor Dr. Zubaida Yusuf is currently working as Chairperson Botany Department. Professor Yusuf earned her PhD from Quaid-e-Azam University, Islamabad in 2007 and her postdoctorate from South China Botanical Garden, China in 2012. She has produced 6 PhDs, has completed several national and international projects, is a recipient of has been granted 4 national patents. Once again, a big hand for Professor Dr. Zubaida Yusuf. The Best University Teacher Award for the year 2022 goes to Professor Dr. Amina Muazzam. Professor Dr. Amina Muazzam received her PhD from the University of Punjab in year 2009 and has completed her Charles Wallace Fellowship in year 2023. Professor Muazzam has graduated more than 12 PhD students, has headed the Active Citizen program in this university, started the PhD program in her department, as well as the chairperson of Psychology Department, began the MS in Clinical Psychology and MS in Psychology program. Once again, a big hand for the recipients of Best University Teacher Award, the medals of Bachelor's, PhD, as well as MS. Now, I will invite the Honorable Chancellor, Governor of the Punjab, Mr. Biligur Rahman, to address the audience.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Worthy Vice Chancellor Professor Dr. Shagufta Nas Sahiba, and I'm also delighted to see that faculty of this esteemed university is providing leadership in education throughout the province. I also see here Dr. Fleha Zafar Kazmi, and also Dr. Uzma Qureshi, also Dr. Farkhanda Manzoor Sahiba, and so many other women educational leaders, all the faculty, respected deans, officers, administration, and above all, dear students. Assalamu alaikum. It's a matter of it's a day of great pride, and it brings us happiness and joy to see you all succeed. Dear graduates, आपकी कामयाबी में सबकी कामयाबी है. अभी आपकी वाइस चांसलर कह रही थी कि यूनिवर्सिटी का ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना और उसमें बेहतरियाँ लाना एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है. बिल्कुल सही फरमा रही थी. और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की बात नहीं है. फॉर एनी गिवन कंट्री इन द वर्ल्ड द बेस्ट और द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स फॉर दैट कंट्री इज़ द ह्यूमन रिसोर्स. हम सुनते हैं कहीं पे सोने की कानें हैं तो कहीं तांबे की कानें हैं तो कहीं से तेल निकल आया. नहीं, ये सब बात की बातें. दे आर सेकंड टू ह्यूमन बीइंग्स. And it is the human element and the human touch, and it's the human being which makes a difference. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात की जा रही है. आज कंप्यूटर साइंसेज और टेक्नोलॉजी की बहुत बात की जा रही है. लेकिन अल्लाह ताला ने ये इंसान को सलाहियत दी है जिसने ये क्रिएट किया है, और इंसान आगे अपना रास्ता खुद बनाता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा. Some people are afraid that with technology there will be many jobs which will be left redundant. बिल्कुल सही है, बहुत सी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बहुत सी नई जॉब्स शुरू हो जाएंगी और बहुत सी नई जॉब्स शुरू हो चुकी हैं. We don't have to be afraid of technology. Always go out and embrace technology. Always have a passion for learning, because that will make you successful. अभी यहाँ पे हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो कुछ आयात तिलावत की गई. कुरान की आयात अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ताला जो हमारा मालिक और खालिक है और जिसके पास तमाम हिकमत के ख़जाने हैं, वो हमें अपने कलाम में क्या बता रहा है. ये महज इत्तफाक तो नहीं कि जो पहला लफ्ज़ वही के ज़रिए आया वो इकरा था, पढ़ो. हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतुन. हर मर्द और औरत पे पढ़ना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ियत के दर्जे में. तो वी हैव टू कीप आवर ब्रेन्स ओपन फॉर लर्निंग एंड कीप ऑन हैव दैट पैशन फॉर लर्निंग. वी हैव टू बी विविड रीडर्स, वी हैव टू बी लर्नर्स एवरी डे ऑफ आवर लाइफ. ये यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स, इन्होंने तो महज आपको आदत डाली है सीखने की, और आज के दौर के लिए कुछ आपको सिखाया है. इट डज़ नॉट मीन दैट लर्निंग विल एंड हियर. अगर आज लर्निंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो लोग जो आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले इन्हीं इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट करके निकले थे तो आज वो रेलेवेंट ना होते. लेकिन आज तो वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को हेड कर रहे हैं, CEOs हैं. They're moving on with experience, and with learning they're keeping themselves relevant, and that will be true for you. अगर आपने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ी बल्कि किताब पढ़ने की आदत डाल ली है, अगर आपने इल्मी अलूम व फ़नून स्किल्स एंड एजुकेशन ही सिर्फ हासिल नहीं की बल्कि उनके अपने अंदर एक तलब, एक प्यास पैदा कर ली है कि आप हासिल करते रहेंगे, तो आप कामयाब होते चले जाएंगे. And human resource, as I started earlier,
is the most precious element. आपकी कामयाबी में सिर्फ आपके घर की, आपकी कामयाबी में सिर्फ आपकी ज़ात की कामयाबी नहीं है, आपकी कामयाबी में आपके गिरदो नवाह, आपके अतराफ़, आपका मुल्क और पूरी इंसानियत की कामयाबी है। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करें। और कामयाबी के चंद गुर मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो ग्रेजुएशन स्पीचेस जो हैं वर्ल्ड ओवर बहुत लंबी होती हैं, उसमें बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में आपको चंद चीज़ें ऐसे बताऊँ कि अगर वो आपने याद कर ली तो मैं समझूँगा कि आज हमने वक्त अपना ज़ाय नहीं किया। ये वो बातें हैं जो आपने शायद बहुत दफ़ा पहले भी सुनी होंगी, लेकिन अच्छी बात बार बार कहनी चाहिए। और कई दफ़ा हम बातें सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम तवज्जो करें और उनको अपनी आदत बना लें तो हमारी ज़िंदगियां बेहतर हो जाएं। एक चीज़ आपको मैं आज सिर्फ आई हैव चोजन 3 सब्जेक्ट्स फॉर यू which I would like to share my thoughts upon. One is gratitude, one is excellence, and one is research. Only 3. आप याद रखिए कि ये अलूम व फ़नून जो आपने हासिल किए वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मौक़े देने में आपकी मदद करेंगे। आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के मौक़े होंगे, जॉब्स के मौक़े होंगे, मुख्तलिफ अपनी तालीम मज़ीद आपने आगे जारी रखनी है तो उसके मौक़े आपको ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट्स एंड लॉरल्स एंड एक्कोलेड्स एंड द सर्टिफिकेशंस यू गॉट हियर, उसकी बेस पे आपको वो मौक़े तो मिल जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट विल बी योर कैरेक्टर विच विल डिटरमिन योर सक्सेस वंस यू गेट देयर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई शख्स ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस और अच्छे कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ आगे अपने आप को पेश करता है तो ही और शी विल गेट द चांस ऑफ मूविंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस। और सिर्फ दुनिया में ही नहीं, दुनिया और आखिरत हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की कामयाबी आपके किरदार में पेवस्त है। लेकिन एज वी से सो, हमेशा ये जहन में रखिएगा कि आप भी और आपके इर्द गिर्द बसने वाले इंसान भी, इस पोडियम से बात करने वाले लोग भी और मुख्तलिफ लीडर्स भी सब इंसान हैं और नो ह्यूमन इज परफेक्ट। सो डोंट ट्राई टू फाइंड परफेक्टनेस इन अदर्स। वो कहते हैं टू एर्र इज ह्यूमन, उर्दू में कहते हैं इंसान खता का पुतला है। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि परफेक्शन तो सिर्फ अल्लाह ताला को ज़ेब देती है। हमें दूसरों की अच्छाइयां देखने की आदत होनी चाहिए। एंड इफ यू स्टार्ट बाय लुकिंग गुडनेस एंड फाइंड गुड एट्रीब्यूट्स एंड गुड क्वालिटीज इन अदर्स, तो आपको दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। आप अपने क्लास फेलोज से शुरू करें, अपने फैमिली से शुरू करें, अपने नेबर से शुरू करें। आपको पता लगेगा कि आपके पेरेंट्स में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बेहतरियां हैं। तो आप हमेशा बेहतर करने की कोशिश करें। एंड वी मस्ट रियलाइज कि वी हैव शॉर्ट कमिंग्स एंड वी कैन ट्राई एज गुड एज वी कैन। तो मैं ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा था, जो पहला वस्फ, और कैरेक्टर ट्रेट्स की बात कर रहा था। कैरेक्टर ट्रेट्स बहुत सारे हैं। हिल्म एक ऐसा कैरेक्टर ट्रेट है, मैग्नैनिमिटी एक और कैरेक्टर ट्रेट है, सखावत एक और कैरेक्टर ट्रेट है। सखावत के बारे में कहते हैं कि जो शख्स सखी होता है वो जुर्रतमंद भी होता है, और जो शख्स जुर्रतमंद होता है, कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो सखी ना हो, क्योंकि इट टेक्स सर्टन करेज टू पार्ट विद योर ओन बिलोंगिंग्स एंड गिव इन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। तो सखावत, अल्लामा इकबाल ने कहा था हमें, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। व्हाट डज दैट मीन? Sadaqat, adalat and shujat. You have to be truthful, you have to be just, you have to be courageous and brave.
And these are the three character qualities that makes a leader. लिया जाएगा तो उससे काम दुनिया की इमामत का. You won't be local leader, you will be a global leader, inshallah. You will be leading the world. तो इन तीनों चीजों को अपने पल्ले बांध लीजिए. और ग्रेटिट्यूड कभी भी जिंदगी में शुक्रिया अदा करना मत भूलें. चाहे कोई आपको पानी का गिलास दे, चाहे कोई आपके लिए आपका लॉन बेहतर करे, चाहे कोई आपके लिए छोटा काम करे या बड़ा काम करे. अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए. और अल्लाह ताला ने निज़ाम मुमलिकत इस तरह बनाया है कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, कुरान करीम में कहा गया है कि अल्लाह ताला का वादा है कि उसको मजीद मिलेगा. और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये पसंद किया है कि जिसके ज़रिए वो आपको दे, आप पहले उसका शुक्रिया अदा करें. और शुक्रिया अदा करने निकलें तो वो लोग जिन्होंने अपनी रातों को बेआराम किया, हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमारे लिए अपने वसाइल खर्च किए, अपनी ख्वाहिशात को दबाया, हमें उंगली से पकड़ कर चलना सिखाया, हमारे लिए स्कूल ढूंढे, कॉलेज ढूंढे, और हमें देख देख के वो जीते हैं और उनके चेहरों पे खुशी आती है. तो पेरेंट्स से ज़्यादा हमारे ग्रेटिट्यूड का कौन हकदार हो सकता है? थैंक यू पेरेंट्स. The truth is, we can never ever thank you enough. और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ज़िंदगी में कामयाबियों के लिए कभी भी अदब का दामन हाथ से मत छोड़िएगा. आप बहुत बड़े नॉलेजेबल बन जाएंगे, स्कॉलर्स बन जाएंगे, PhDs ले लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी वालदा के पास पहुँचें या वालिद के पास पहुँचें और गुड ओल्ड टाइम्स में उसने कोई ऐसी चीज़ सीखी होगी जो आज की साइंस जिसकी नफ़ी कर रही होगी, आपको पता होगा कि आपके नॉलेज में होगा कि ये बात सही नहीं है, कभी भी उनको मुंह पे ये मत कहिएगा कि तुम्हें नहीं पता और मुझे पता है. हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन को भी सही बात आप बताएं, then you have to be respectful. If you have to tell someone to an elder, you must be respectful. If you have to speak with your teachers, you must be respectful. आज बेअदबी को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करके ग्लोरीफाई किया जाता है और लोगों को ये कहा जाता है, वाओ व्हाट अ ब्रेव पर्सन शी इज, यू नो शी सेड दैट on the face of that person, hurling insults. There's no fun in it. Is doing so, जिसकी आप बेइज्जती करेंगे उसका नुकसान कम होगा और अपनी ज़िंदगी और आखिरत में आपका नुकसान ज़्यादा होगा. पूरी दुनिया में आज इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है. इसे पॉलिटिकली करेक्ट PC मूवमेंट कहते हैं, और इट हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स. इस पॉलिटिकली करेक्ट मीन्स कि इफ़ यू हैव टू कॉल ऑन, या किसी ज़ईफ़ को, बूढ़े को, किसी लाचार को आपने जो अपनी एज के साथ बूढ़ा हो चुका है, आज उसकी कमर दोहरी हो चुकी है, तो आपने उसको बूढ़ा आदमी कहने की बजाय अगर आप उसे सीनियर सिटीजन कहेंगे, अटैचिंग रिस्पेक्ट टू हिज और हर सीनियरिटी एंड द एक्सपीरियंस, जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता कि ही और शी इज़ अ सीनियर सिटीजन, दैट मे इम्प्लाई द सेम मीनिंग, बट it is a respectful way of doing so. अगर आप किसी माजूर को, अपाहज को, किसी डिसेबल को डिफरेंटली एबल या स्पेशल पर्सन कहेंगे तो एक अच्छा तरीका है बात करने का. हमें सिखाया गया है कि रोशनदान से हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी. आप सोच लें कि अजान के लिए मैं बना रहा हूं तो आपको सवाब मिलेगा. We are being trained actually to be politically correct. अदब का मामला. हज़रत हसन और हज़रत हुसैन ने कितने प्यारे तरीके से एक बुजुर्ग आदमी को सही वुजू करना सिखाया था. कह सकते थे ना कि आपको क्या पता वुजू कैसे करते हैं, वुजू ऐसे करते हैं, हम करके दिखाते हैं. नहीं कहा ये. एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, भाई आप मुझे देखें कि मैं ठीक वुजू कर रहा हूं. वो बुजुर्ग मुतवज्जे हो गए. इन्होंने एक दूसरे को वुजू करना सिखाया और बुजुर्ग को पता लग गया, अच्छा ये सही है. कितनी प्यारी मिसाल है कि कैसे अदब से काम किया जाता है. तो हमेशा अदब का दामन मजबूती से थामे रहिए, इंशाअल्लाह आप कामयाब होते चले जाएंगे. ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए,
آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اور گریٹیٹیوڈ میں بالخصوص میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گریٹیٹیوڈ کے بہت فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ کی شخصیت کے اوپر. وہ کہا گیا ہے کہ افضل الدعا الحمدللہ. What is the best of all du'as? It is saying alhamdulillah. What does that tell us? ویسے تو on the lighter side شاید اردو کی آخری کتاب میں ابن انشاء لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک نوجوان دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ مجھے بڑی گاڑی دے دے, مجھے بڑا بنگلہ دے دے, مجھے بڑی چیزیں دے دے, اتنی دولت دے دے. تو ایک بزرگ اس کے پاس گئے اور بزرگ نے کہا کہ بیٹا دعا ایسے نہیں مانگتے, دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ مجھے اچھے کام لے, اللہ تعالیٰ تو ایسی ایسی دعائیں مانگتے ہیں, یہ دعائیں نہیں مانگتے. تو نوجوان نے بڑی سادگی سے کہا بابا جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہی مانگتا ہے نا, تو میں تو دیٹس آن دا لائٹر سائڈ. اینڈ دا ٹروتھ از کہ جب ہمیں کہا گیا نا کہ الحمدللہ سب سے اچھی دعا ہے, تو دیٹ میکس اس تھنک کہ کسی دن آپ ٹرائی کیجئے. ہم ہر نماز کے بعد یا ہر دن جب بھی دل میں آتا ہے دعا مانگتے ہیں, آپ ایک دن صرف ڈیڈیکیٹ کریں, اسے کہیں کہ اللہ نے مجھے جو جو نعمتیں دی ہیں نا میں اس کا شکر ادا کروں گا, تو آپ کی دعائیں تو ختم ہو جائیں گی. ان آنکھوں کی, کانوں کا, ہاتھوں کا, جو وسائل آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے یو آر گریجویٹس فرام اے یونیورسٹی. Billions of people around the globe never get a chance to get into a varsity. So alhamdulillah. Allah Ta'ala ne achhi sehat di, alhamdulillah. Allah Ta'ala gave us opportunities, alhamdulillah. Allah Ta'ala gave us parents, alhamdulillah. جو جو اللہ تعالیٰ نے دیا, آپ اگر وہ یہ ہوا, یہ سورج, ہر چیز کے لیے اگر ہم اس کو سوچتے رہیں تو دن ختم ہو جائے گا, بلکہ دنوں کے دن ختم ہو جائیں گے, بلکہ زندگی ختم ہو جائے گی. وی کین نیور تھینک انف, اینڈ ان ڈوئنگ سو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھی دے گا. اینڈ ان گیٹنگ دس ہیبٹ آف گریٹیٹیوڈ, اگر ہم اپنے پیرنٹس کا اور اپنے ٹیچرز کا کیسے ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے, جن کا درجہ بھی پیرنٹس والا ہے, جنہوں نے ہمیں تعلیم دی, آج اس قابل بنایا. تھینک یو فیکلٹی, تھینک یو ٹیچرز. اگر ہم شکر ادا کرنے والے بنتے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوتا ہے ہمارے اوپر اثرات. یہاں پہ سائیکالوجی بھی تو پڑھنے اور پڑھانے والے موجود ہیں نا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ جب مطمئن ہوں گے تو یو ٹینڈ ٹو اچیو مور. آپ جب پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ چلیں گے تو آپ ایکچولی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اگر دو ایک جیسے لوگ ہوں, اگر دو کلونز ہوں, ان کی ایک جیسے زندگی کے حالات ہوں, ویسے تو کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ جائے یا دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے تو اس کی زندگی میں خواہشیں نہ ہوں, وانٹس نہ ہوں, ڈیزائرز نہ ہوں, اس کے اندر غم اس کے پاس نہ ہوں, اس کے اندر کچھ اور مسائل نہ ہوں. تو ہر کسی کے ساتھ ہیں. تو ایک ہائپوتھیٹیکل کیس لیتے ہیں کہ دو مختلف لوگ جن کے بالکل ایک جیسے حالات ہیں, ایک جیسے غم ہیں اور ایک جیسی بلیسنگز ہیں ان کے پاس. ایک شخص اپنے صرف غموں کو یا کمیوں کو یا پریشانیوں کو یاد کرے, اور دوسرا شخص جو کچھ اس کو ملا ہے اس پہ شکر کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو ہر وقت اپنے غموں میں, اپنی پریشانیوں میں, اپنی کمیوں میں الجھا رہے گا, he or she will get entangled in that, الجھ کے رہ جائے گا. اور جو پازیٹیو اور پیس آف مائنڈ اور شکر کرتے ہوئے آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا کہ تم شکر کرو میں تمہیں مزید دوں گا. تو بی گریٹفل, آلویز شو گریٹیٹیوڈ. ہم ہر وقت اپنے ملک کی اور اپنی برائیاں کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ غلط ہے, یہاں پہ وہ غلط ہے. آپ کو پتہ ہے یہ یونیورسٹی, دا لینڈ جس کے اوپر یہ بنی ہے, بلینز آف روپیز کی ورتھ ہے آج اس کی. کروڑوں اربوں روپے پیسے الوکیٹ کیے گئے ہیں ادھر بلڈنگز بنانے میں, آڈیٹوریم بنانے میں, کلاس رومز بنانے میں. آئی نو کہ ان پاکستان we are spending less on education as compared to many other countries. لیکن ابھی آپ کی وائس چانسلر ذکر فرما رہی تھیں کہ یونیورسٹی آف بولٹن کی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں اور ہماری ایکسچینج اسٹوڈنٹس یو کے گئیں. I got a chance interact with both of these sets. And I was immensely delighted to hear from them کہ جو ہماری اسٹوڈنٹس جہاں پہ گئی تھیں
اور وہ 40 شاید ملکوں سے آئے ہوئے ریسرچ پروجیکٹس تھے, انکلوڈنگ مینی فرام دا یونائٹڈ کنگڈمز یونیورسٹیز اٹ سیلف, اور 3 مختلف شہروں میں انہوں نے ایگزیبٹ کیے, اور ان کو تینوں جگہ پہ پاکستانی یونیورسٹیز نے ٹاپ پرائزز فار دا ریسرچ پروجیکٹس بیک کیے, جس میں LCWU. So thank you Lahore College Women's University for making us all proud, but that also tells us something. وہ جو یونیورسٹی آف بولٹن کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئی ہوئی تھیں, وہ یہاں کی ریسرچ کے بارے میں مجھے تعریف کر رہی تھیں, بٹ ریسرچ واز ناٹ دا اونلی تھنگ جس کی وہ تعریف کر رہی تھیں. وہ آپ اسٹوڈنٹس کی بہت تعریف کر رہی تھیں, وہ ٹیچرس کی تعریف کر رہی تھیں, وہ ایٹیٹیوڈز اینڈ اچھے کردار اور اچھے طریقے سے جس طرح اس کا سب خیال رکھ رہے تھے اس کی تعریف کر رہی تھیں. Being leaders are always caring people, and all of you have to be leaders. تو الحمدللہ بہت سی پازیٹیوٹیز ہیں, بہت سی چیزیں آپ کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. کمیاں بھی ہیں, اس کی کاگنیسنس بھی لینی ہے, لیکن جو اچھے کام ہیں ہمیں اس کا ہمیشہ شکر بھی ادا کرنا ہے. تو الحمدللہ. Now moving to another aspect, excellence. اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے, اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بلیور کا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. جاپان نے اگر اپنی انڈسٹریل گروتھ میں ریمارکیبل ترقی دنیا میں کر کے دکھائی ہے تو اٹ واز دا کائزن پرنسپل ان وچ دے بلیوڈ ان کنٹینیوس امپروومنٹس. اپنے کردار کو تعلیم کے لحاظ سے کنٹینیوس لرننگ, ماں کی گود سے لحد تک سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر آج ہم کچھ نیا سیکھ لیں گے تو ہمارا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا. قرآن کریم میں بہت تاکید ہے کہ احسان کا معاملہ کیا جائے. احسان کہتے ہیں ہر چیز کو بہتر طریقے سے کام کرنا, احسن طریقے سے کام کرنا, اور احسان کا معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جائیں. So when you strive to improve upon yourself and your surroundings, تو اس سے آپ کے اور آپ کے سراؤنڈنگس پہ بہت اچھے اثرات ہوں گے, اینڈ یو ول بی سکسیزفل. ایکسیلنس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو حسن معاشرت بہت اہم بات ہے. جس طرح یونیورسٹی آف بولٹن کے اسٹوڈنٹس نے یہاں آ کے بہتر محسوس کیا, کیونکہ وی ایز ہیومنز ہیو ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود آور سراؤنڈنگس. پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ 2 آج کی دنیا میں ایسی بڑی اسٹرینتھس ہیں جو پاکستان کو ممتاز کرتی ہیں پوری دنیا میں. ایک پاکستان کے اندر ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے, لارج نمبر آف ینگ پیپل, جو پوری دنیا تو خاص طور پہ ڈیولپ ورلڈ از یرننگ فار ینگ پیپل. چائنا, جاپان, جرمنی, there are so many other countries, they need more and more young people. دوسرا ہمارے ہاں فیملی لائف. آج اللہ کا شکر ہے دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, اور بہت سی کمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں, ہم اس کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں, اس کے اوپر بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایز آئی اسپیک آج بھی دنیا میں پاکستان کے اندر جو خاندانی اقدار ہیں وہ بہت سے معاشروں اور بہت سی ملکوں سے بہتر ہے. دوسرے تو آلویز اسٹرائیو ٹو ہیو اے ہیپی فیملی لائف. اپنی گروتھ میں, اپنی تعلیم میں, اپنے سفر میں نیور ایور اگنور یور فیملی. اینڈ اے گڈ اینڈ اے ہیپی فیملی مینز ہیپی یو اینڈ مور سکسیزفل یو. یہ آپ کی کامیابی میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر مزید توجہ کرنی چاہیے. اور تیسری چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ریسرچ اورینٹڈ ہونا چاہیے. یہ چیز بہت اہم ہے آج کے دور میں, ویسے تو ہمیشہ اہم تھی. ہمارے دین میں ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا, صدیوں پہلے کہہ دیا گیا تھا. ہمیں کہا گیا تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کرو, پھر اس کے اوپر کوئی عمل کرو یا اس کو مانو. تو آر وی ڈوئنگ دیٹ؟ آج کے سوشل میڈیا دور میں ہمارے پاس ایک میسج آتا ہے, کوئی میسج ایسا ہوتا ہے جس پہ قرآن یا حدیث کی بات ہوتی ہے, کسی پہ صحابہ کرام کے اور فقہا کے اور بڑی بزرگان دین کی کوئی کوٹیشن ہوتی ہے, کوئی ریسرچ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ امریکہ میں یہ نئی ریسرچ ہوئی ہے جس کے مطابق آپ کھانے سے پہلے یہ کر لیں تو بڑا آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا یا کچھ بھی. تو کیا ہم اس کی تحقیق کرتے؟
یا ہمیں جو بھی میسج صرف اچھا لگتا ہے ہم اس کو 500 اور لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو جھوٹ کا پلندہ تھا. اینڈ دیٹ برنگس شیم کہ آپ نے ایک غلط چیز آگے پروموٹ کر دی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آلویز ڈو ریسرچ. یہ جو لگنا والا فینومینا ہے نا کہ لگتا ہے, اچھا کوئی کہہ رہا ہے تو لگتا ہے, کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو لگتا ہے, یہ کم آؤٹ آف دیٹ. وی ہیو ٹو گو فار فیکٹس. تعلیمی اداروں کا پرائمری پرپز ہوتا ہے ریسرچ. ہماری یونیورسٹیز کا, اف یو ہیو ٹو آسک سم ون واٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ فنکشن آف اے یونیورسٹی, دا آنسر وڈ بی ٹو کنڈکٹ ریسرچ. لیکن یہ صرف ریسرچ لیب میں یا تھیوریٹیکل میں یا آپ کے پی ایچ ڈی ڈسرٹیشنز میں نئی نئی چیزوں کو ڈھونڈنا اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا, یہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. یہ ایک زاویہ ہے, یہ ایک ٹریننگ ہے. Everything we must believe in must be well researched, and for a university student it's even more important. آپ اپنی آپ کو ریسرچ اورینٹڈ بنائیے. جیسے فرمایا گیا ہے تحقیق کر لیجئے پھر بات مانیے. اور لوگ کہتے ہیں آج مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد بالخصوص اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اگر پیجز پہ کر رہے ہوں گے اور اگر آپ نے شوز کے پیج پہ ایک آنکھ کو اپنی پلک جھپکائے بغیر 3 سیکنڈ زیادہ دیکھ لیا تو آپ اگلے آدھے منٹ میں آپ کو شوز کے کئی ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے. سوشل میڈیا ول ریئلائز کہ now you have a peculiar interest in shoes. Maybe you're thinking of buying a new one. So why not bombard you with the information? That's just a glimpse کہ کس طرح آپ کو دیکھا جا رہا ہے. And there's so much more to it. آج دنیا میں ایسی کمپنیز ہیں جو کسی بھی شخص کو یا کسی بھی کمپنی کو آپ کے سامنے بہت اچھا امیج دینے کے لیے they create for augmented realities, augmentation of a reality which and it will look larger than life to you. Augment کریں گے, اس میں billions of rupees, dollars, pounds investments جاتی ہیں. تو you have to be careful کہ ایک پڑھا لکھا انسان دوسروں کے اعلی کار نہیں بننا چاہیے. Being a university graduate, آپ کی grasp research پہ اتنی ہونی چاہیے کہ جو چیز if it's coming your way, no one should be able to make a fool out of you اور آپ کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرے, ulterior motives کے لیے استعمال کرے. So please be very careful about these tools, social media. We must use it, but we know کہ اس میں کیا harm potential ہے, and we must not be alakar یا tool of ulterior motives of others. اور اپنی حسن معاشرت قائم کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا, in a pluralistic society all of us have to coexist. اور کو ایگزسٹ کرنا کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹالرنس, انڈرسٹینڈنگ ادرس پوائنٹ آف ویو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اربوں لوگ اس دنیا میں بنائے ہیں جس میں ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا, اسی طرح ایک کی سوچ دوسرے سے نہیں ملتی. There could be two people who are very sincere, very good, they have their own, but one thinks that this wall is better done and the other thinks that that wall is better done. آپ کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں, دونوں اچھی بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے اپنے پرسپیکٹیوز ہیں. We must try to understand others' point of view and others' perspectives. ہمیشہ کہنا کہ میرا مذہب ٹھیک ہے اور باقی سب کافر ہیں, میرا مسلک ٹھیک ہے باقی سب کافر ہیں, یا بس میں ٹھیک ہوں اس بزنس آرگومنٹ میں اور باقی سب غلط ہیں, that should not be the way an educated person behave. ہاں, ہمیں اپنے اصولوں پہ, اپنے دین پہ, اپنے عقائد پہ کاربند رہنا چاہیے, بٹ وی مسٹ رسپیکٹ ادرس پوائنٹ آف ویو کہ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ وہ اس کسی کا پرسپیکٹو مختلف ہے. Let not the ulterior motives of people divide you and divide the society, and start respecting. آج کل الیکشن کا دورہ ہے اور طرح طرح سے نفرتیں پھیل رہی ہیں معاشرے میں.
ہر پارٹی آئے گی اپنے آپ کو کہے گی کہ میں اچھی ہوں, وہ کہے گی میں اچھی ہوں, وہ کہے گا میں اچھا ہوں, یا وہ ایک سپورٹر آئے گا وہ کہے گا میرا لیڈر اچھا ہے, وہ کہے گا میرا لیڈر اچھا ہے. سب کی بات سنیے لیکن فیصلہ اپنی مرضی کا کیجیے, دلائل پر, اصولوں پر, ریشنل پر, یا پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ. اینڈ وین یو ڈو سو, آپ کی کلاس میں, آپ کے پیئرز میں, آپ کے دوستوں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا خیال آپ سے مختلف ہوگا. ان کو کنونس کرنے کے لیے دلیل کا استعمال کریں, اور اگر نہیں بھی کنونس ہوتے تو ہیو ریسپیکٹ فار دیئر پوائنٹ آف ویو. فریگمنٹیشن مت قائم کیجیے. پوری دنیا میں پولیٹیکلی لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. یوزلی وہ ایکسپیرینس پارٹیز کو ہی دوبارہ موقع دیتے ہیں جن کو پہلے کہیں نہ کہیں موقع ملا ہوا ہوتا ہے. دے گیج دیئر پرفارمنس اینڈ سی کہ انہوں نے اپنے دور میں جب ان کو موقع ملا تھا تو کیا کیا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ڈلیور نہیں کر سکتے. تھاٹس بھی اچھی ہوتی ہیں, نوبل ہوتی ہیں, بہت نیک بھی ہوتے ہیں, شاید تہجد بھی پڑھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ڈلیور کچھ نہیں کر سکتے یا کم کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈلیور کرتے ہیں, گیجیبل پرفارمنسز دیتے ہیں. تو یوزلی لوگ ڈلیوری جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں. اور پھر پرائورٹیز ہوتی ہیں ایکیڈیمک ڈسکشنز میں. اگر کنزرویٹو پارٹی کہیں پہ کچھ کہہ رہی ہے, لیبر پارٹی کچھ کہہ رہی ہے, ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں ٹیکس بڑھاؤں گا, پارٹی کہتی ہے کہ ہم ٹیکس بڑھائیں گے لیکن ٹیکس بڑھانے کے بعد ہم ایجوکیشن میں یہ بہتریاں کریں گے. جب ان کی ٹرم ختم ہوتی ہے تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں جناب آپ نے اتنا ٹیکس تو بڑھا دیا تھا, ایجوکیشن میں اتنی بہتری کرنی تھی وہ آپ نے کی نہیں. تو وہ بتاتے ہیں نہیں ہم نے اتنی اسپینڈنگ بڑھا دی تھی, کوشش کی تھی, لیکن ایجوکیشن آؤٹ کمز, لرننگ آؤٹ کمز, باقی چیزیں ڈیزائرڈ نتائج ان وجوہات کی وجہ سے نہیں آئے تھے, بٹ ایٹ لیسٹ وی ٹرائیڈ. کچھ جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ٹیکس بلکہ کم کریں گے, اور ان ڈوئنگ سو ہم جو ہے ہمارا خیال ہے کہ ٹیکس کم کرنے سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے اور ہمارا ٹیکس بھی بڑھ جائے گا اور ہم پھر رزلٹ کریں گے. اگر ان کو اقتدار مل جائے تو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کچھ لوگ اپنے وعدوں کے مطابق ڈلیور نہیں کر سکتے یا جو پالیسیز دیتے ہیں ان کو ویسا نہیں کر سکتے تو دین دے ریزائن. وہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں تھے, ہم نے وعدہ کچھ اور کیا تھا اور ہمیں اس کے برعکس کی کرنے کی ضرورت ہے, تو وی کم بیک ٹو پیپل. یہ نہیں کرتے کہ نہیں ہم نے وعدہ یہ کیا تھا لیکن ہم اس کا الٹ کر دیں. تو آپ نے خود دیکھنا ہے, بینگ ایجوکیٹڈ پرسن یو ہیو ٹو لک ایٹ ڈفرنٹ پرسپیکٹوز. آپ نے مثال کے طور پہ دنیا میں ایجوکیشن پہ بہت توجہ دی جاتی ہے. آج بدقسمتی سے پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر اتنا رائز کر گیا ہے کہ پاکستان ہیز بیکم, یہاں پہ ایجوکیشن فیکلٹی کے لوگ بیٹھے ہیں نا, وہ آپ ان کو بتانا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور اسٹوڈنٹس میں خود بھی یہ نیک فار لرننگ ہونی چاہیے, ڈیٹا کے لیے ہنگر ہونی چاہیے کہ واٹس گوئنگ اراؤنڈ اس. صرف ایجوکیشن ایک پیڈاگوجی کی چند ٹیکنیکس پڑھنے کا نام تو نہیں ہے. So always the governments who have to deliver. Article 25A of the Constitution says that it's government's responsibility to have every child in school from the age 5 to 16 years of old. تو اگر 5 سے 16 سال کے جتنے بچے اسکول سے باہر ہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. اینڈ پڑھے لکھے معاشروں میں کانسٹیٹیوشن کی اویئرنیس اتنی ہوتی ہے کہ اپنی حکومتوں کو اکاؤنٹیبل قرار دیا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں اتنے بچے اسکولوں سے باہر کیوں ہیں. چونکہ میں خود ایجوکیشن منسٹر رہا ہوں اور میرا اس پہ بہت گہری نظر ہوتی تھی, ہر صبح اس پریشانی سے اٹھتا تھا کہ پاکستان میں اتنے بچے آؤٹ آف اسکول کیوں ہیں. سب سے پہلے اللہ کو جواب دئی, پھر لوگوں کو جواب دے. لیکن اگرچہ ہم پوری طرح تمام بچوں کو اسکول میں نہیں لا سکے, لیکن 2013 سے 2018 میں 7.7 more children were in school as they were in 2013. 77 لاکھ بچے. اور every year Pakistan is a growing population country with positive population growth rate, تو ہر سال more children come of age to go to schools. نیا جو بیچ ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس نئے بیچ کو انرول کیا گیا, اور بائی 2018
55 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद में कम हो चुके थे। ये मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ जो यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस और दुनिया की तमाम NGOs और प्राइवेट एंड पब्लिक का ये माना हुआ डेटा है। तो अनफॉर्चुनेटली 2018 से 2022 तक पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद इतनी बढ़ी कि बाय 2022 पाकिस्तान इज़ वेरी शेमफुल कि पाकिस्तान आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क फॉर एनी गिवन कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे पाकिस्तान में थे। बहरहाल तो मैं कहने का मकसद ये है कि इट्स अप टू यू कि आप देखें कि किसने कैसे परफॉर्म किया। किसी के लिए एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं होगी, किसी के लिए फंडिंग इन हायर एजुकेशन सेक्टर कि HEC की फंडिंग जो है वो ऑफिशियल सोर्सेज में देखिए कि जिसके ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिली थी वो कब कब मिली, आपकी यूनिवर्सिटी को काला शाह काकू कैंपस के लिए ज़मीन कब मिली, दोबारा उस पर काम करने के लिए फंडिंग दोबारा कब एलोकेट हुई। जिन जिन गवर्नमेंट्स ने काम किया इररिस्पेक्टिव ऑफ, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने पहले से कम कर दी है बेंचमार्क, लेकिन जिसने भी किया वी मस्ट हैव ग्रेटिट्यूड। हमारे मुल्क में तहसीन की बहुत कमी रहती है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया उसको देखने की बजाय सिर्फ नेगेटिविटीज़ की तरफ, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ उस वक्त आपके उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते जब तक आप तस्वीर के दोनों रुख ना देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव मैनी पैरामीटर्स जिस पे आप गेज कर सकते हैं गवर्नमेंट्स को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को देखिए, किसी ने 2 साल काम किया, फिर 4 साल काम किया, किसी ने 5 साल काम किया। वो दौर शुरू होने से पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या थी उस दौर के शुरू होने से पहले और उस दौर के शुरू होने के बाद कहाँ पे पहुंची। हर गवर्नमेंट की रैंकिंग, आप किसी भी पीपल्स पार्टी ने काम किया, PTI ने काम किया, PMLN ने काम किया, PMLQ ने काम किया और गवर्नमेंट्स रही, मुशर्रफ दौर रहा, आप उनके शुरू और आखिर की आप ऑफिशियल उनकी वेबसाइट्स पे देखिए, फेक डेटा की बजाय आपको पता लगेगा कि कब क्या था। तो बहरहाल इकॉनमी में पाकिस्तान दुनिया में कहाँ किस दौर में कितना रैंक कर रहा था, कितनी इंप्रूवमेंट्स हुई, टैक्स रेवेन्यूज़ में कितनी इंप्रूवमेंट्स हुई, एजुकेशन स्पेंडिंग में कितनी इंप्रूवमेंट्स हुई, मैक्सिमम विमेंस यूनिवर्सिटीज़ कब बनी, उनका फ़रोग कब दिया गया, तमाम जनरल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ कब ज़्यादा बनी, स्कूलों की तादाद में कब ज़्यादा इजाफा हुआ, सब चीज़ें एक नॉलेजेबल स्टूडेंट के सामने फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। लेकिन आप में से कोई अगर इस सब चीज़ की महारत भी हासिल कर ले तो आपका कोई साथी अगर आपसे डिफ़र करे तो प्लीज़ हैव पेशेंस, डोंट ट्राई टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि नहीं आई नो द मोस्ट और मुझे पता है ये डेटा ऐसे और ये ऐसे और ये परफॉर्मेंस ऐसी थी। मे भी दूसरे शख्स के लिए परफॉर्मेंस इशू ही ना हो, वो परफॉर्मेंस की बजाय किसी और पहलू पे, इट्स हिज और हर चॉइस, दैट्स हाउ वी ऑल आर, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। So, dear students, I appreciate the improvements in Lahore College Women's University by the Vice Chancellor, faculty, management, teachers, and the new things which I keep hearing, which I keep looking, they're all commendable. I've seen in recent times Student Service Center become active. I've seen Business Incubation Center, I inaugurated that actually, and for entrepreneurship and for innovation, that serves the great purpose, and that's the way to go. I've seen sports facilities become better. I've seen student exchange and other programs take place here. So well done, university. Keep improving, keep becoming better. And dear students, keep it up. We are counting on you. You are Pakistan's brightest future. And don't let us down. Pakistan, Paindabad. Honorable Chancellor, Sir, I request you to declare the convocation closed. I declare the convocation closed. I thank the worthy Chancellor for this very heartwarming speech. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है. We thank the guest for joining us on this auspicious occasion. Guest, I request the worthy Vice Chancellor to present the commemorative shield along with the special shield by the US aid to the Honorable Chief Guest.
We thank the guest for joining us on this auspicious occasion. Guests, students, ladies and gentlemen, please rise and remain at your seats until the convocation procession has left the Iqra auditorium.